there are like two-step involvement. এটাকে সাধারণত this is the name of guys, Runge and Kuta. ঠিক আছে? I don't remember whether they're German. They're two people. Okay, so they actually have a string of ways to how to evaluate this y of x plus h using 2 points, 2 intermediate points, unlike so আমরা যেটা করব, let us now write the following: y of x plus h আমি বের করতে যাচ্ছি। So y of x plus h times, so I have some unknown things, alpha plus x plus beta of x plus gamma. Do you understand what actually is being done here? Out 2 points, 2 intermediate points, unlike so আমরা যেটা করব, let us now write the following: y of x plus h আমি বের করতে যাচ্ছি। So y of x plus h times, so I have some unknown things, alpha plus x plus beta of x plus gamma. Do you understand what actually is being done here? আগের মেথডে কি হয়ে আছে খেয়াল করো, where f of x আমি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হচ্ছে dy dx equal to f of x, এই হচ্ছে আমার অরিজিনাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। এটা থেকে আমি সলভ করতে চাচ্ছি এইটা। প্লাস gamma plus beta of x plus gamma. Do you understand what actually is being done here? আগের মেথডে কি হয়ে আছে খেয়াল করো, where f of x আমি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হচ্ছে dy dx equal to f of x, এই হচ্ছে আমার অরিজিনাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। এটা থেকে আমি সলভ করতে চাচ্ছি এইটা। এই নিচের বক্স ইকুয়েশনটাকে সলভ করার জন্য I want to develop an algorithm which is given in the line right on top of it. এখন what I'm trying to do, I want to find the f of x plus h in terms of some linear combination of two objects. সেটা কি, আমি একটা obviously is আমার ইনিশিয়াল যে পয়েন্ট ছিল সেই পয়েন্টের স্লোপ, আর তারপর পরবর্তী আরেকটা পয়েন্ট আছে, so you have another point I do not know somewhere here, এই পয়েন্টের স্লোপের কম্বিনেশন কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে আলফা, আর এই নেক্সট যে পয়েন্টটা নেব সেটার কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে বিটা। আর এই পয়েন্ট থেকে এটা ডিসটেন্স যেটা হবে, এটা অবশ্যই যদি আমি ডিমেনশনলেস ইউনিটে লিখতে চাই, I should actually write using what happened. The screenshot of it. I have noticed that, and suddenly LibreOffice has taken the front row. Okay, এটা কত ছিল আজকের? Where is my screen share? Okay, can you see it now? All right, as I was saying, তাহলে এই gamma-টা, if I want to write it in terms of a dimensionless object, I should write gamma times h. Let me think. Did I commit any other error? Alpha, beta, gamma. Take back a second.
আমি একটা stupid. Give me a minute. I have to go back and fix something. Not very far. এইখানেই, এই পাতাতেই. So I will now rehash certain things. কি হলো আবার? Why it's not going back in time? Ah, I am sorry. এটা হওয়া উচিত f of x and y. f of x হলো তো ট্রিভিয়াল, এটা আমি ইন্টিগ্রেট করেই করতে পারি, বাট ইফ ইট ইনভলভস y itself you cannot integrate it, এবং সবসময় যে সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল দিয়ে করতে পারবো এমন কোনো গ্যারান্টি নেই. দিস ইজ দ্য পার্ট that was missing. ঠিক আছে? সো therefore এই ইকুয়েশন যেটা লিখেছি এটা that has to be rectified slightly. Now I remember it right. Okay, so এটা হবে x, y plus beta of এখানে হবে x plus gamma h, এটা ঠিক আছে, আর এটা y of ওই পয়েন্টেরই x, এখন এটা হবে y of x plus delta h. এখন ঠিক আছে, because I remember there are like 4 parameters, not 3. So আমাকে what I have to determine is alpha, beta, gamma, delta, like the 4 of these terms. ঠিক আছে? Is the strategy clear? What one has to proceed with? Hello? Yes, sir. Okay. So what I will do is এই সাইডটা আমার টার্গেট হচ্ছে এটা, ওই পয়েন্ট x plus gamma h, এটা ঠিক আছে, আর এটা y of ওই পয়েন্টেরই x, এখন এটা হবে y of x plus delta h. এখন ঠিক আছে, because I remember there are like 4 parameters, not 3. So আমাকে what I have to determine is alpha, beta, gamma, delta, like the 4 of these terms. ঠিক আছে? Is the strategy clear? What one has to proceed with? Hello? Yes, sir. Okay. So what I will do is এই সাইডটা আমার টার্গেট হচ্ছে এটাকে h স্কয়ার অর্ডার পর্যন্ত করা. So you write it like this. Y of x plus, sorry, কারো কই আপনার y prime of x plus h squared y double prime of x plus dot dot dot. Right hand side, what I will do, y of x আছেই, so there is not much to do. This cancels that. And এই সাইডটাকে ভাঙাবো. So এটাতে আসবে হচ্ছে alpha h, then you have f of xy plus beta h. এখন এটাকে আমাকে ভাঙাতে হবে. ওকে, ফার্স্ট থিং ইজ নোটিস এটা কিন্তু f না, এটা কিন্তু প্লাস সাইন. আচ্ছা, এটা এইভাবেই লিখি, f of xy plus
একটু এক সেকেন্ড। তোমরা যদি দেখতা যে আমার স্ক্রিনে কি হচ্ছে, একদিন ফুল উইন্ডো শেয়ার করলে তাহলে দেখবে যে পাগলের মতো কাজ করে এটা, এবং আমার পেশেন্স রিয়েলি ওয়ার্স থিন। So let's write gamma h comma y of x plus delta h. Okay, fine. So now notice y prime of x was f of x comma y. So therefore y double prime of x will be equal to df dx, which is a function of x and y. তাহলে চেইন রুল অ্যাপ্লাই করলে আমি কি পাবো? I will get delta f delta x plus was f of x comma y. So therefore y double prime of x will be equal to df dx, which is a function of x and y. তাহলে চেইন রুল অ্যাপ্লাই করলে আমি কি পাবো? I will get delta f delta x dx by dx, which is equal to 1 plus delta f delta y, then df dx. Agreed or not? এটা ডাবল প্রাইম, সরি। হ্যালো, আমি কি আছি না তোমরা আছো? কে আছে? জি স্যার, আছি স্যার। ওকে, স্যার সবাই আছে এখানে। না মানে আমার ডেস্কটপ স্ক্রিন অফ হয়ে গেছে, সো দ্যাটস ওয়াই আই নট বি এবল টু সি, বাট দিস উই নো, দিস ইজ f. So therefore this will be delta f delta x plus df dy আর হচ্ছে গিয়ে f. So keep this in mind. তাহলে এই সাইডের এই এক্সপ্রেশনের পরিবর্তে I'll be using this. So keep this in mind. So therefore left hand side will give you y of x plus h would be equal to y of x plus h times f plus h square by 2 y of. So keep this in mind. So therefore left hand side will give you y of x plus h would be equal to y of x plus h times f plus h u y of x plus h would be equal to y of x plus h times f plus h square by 2 f subscript x, আমি Leibniz notation switch করলাম, so it is f prime of y times f. Now I have to actually expand this guy also of term. এখানে কিছু করার নাই, এখানে অলরেডি তুমি এটা পেয়ে গেছো, এখন এটাকে আমাকে এই সাইডটাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে। So now I'll use again the same thing. Now I have f of x plus gamma h comma y of x plus delta h. Taylor series apply করলে এটা দেবে হচ্ছে f of x y, but multivariate কারণ দুটোর জন্য। Now notice a very important thing. আমার কিন্তু f যে টার্মটা অ্যাড করেছি
এর ভেতর অলরেডি সামনে কিন্তু একটা h আছে, so I have to only expand this term with this wavy thing underneath up to first order in h. Higher order term আমার লাগবে না কেন, I want to compare with h square term on the left hand side, so right order এও আমাকে h square order term নিতে হবে, so I already have one factor of h sticking out like a sore thumb. So therefore, if I only expand up to first order in h, the h in the front factor will multiply together to give you h square order terms. So is it clear why we have to expand only up to first order? Yes, sir. Huh? Sorry? Yes, sir. Okay, fine. তাহলে এটা যদি আমি ভাঙাই, I will first get gamma h f prime of x. এটা গেল এই পার্টের জন্য। আর লাগবে হচ্ছে আমার টাইমস gamma delta h, right, times delta f delta y. Oh, hold on, এক সেকেন্ড ভুল করলাম নাকি, এক সেকেন্ড। টাইমস f, I will tell you why. কারণ দেখো, আমি যদি চেঞ্জ করতে চাই, I have to do it delta f delta, এটা y এর চেঞ্জের জন্য, times delta y, right? This is the change in y, change in f due to change in y. এটা হবে এই টার্ম, রাইট? বাট চেইন রুল তোমাকে কি বলে, এটা হবে df dy, কিন্তু y is a function of x, so you'll have dy dx in the argument of x. তাহলে x এর এখানে চেঞ্জ কত, এখানে হচ্ছে ডেল্টা h, এটা আসলে h ডেল্টা না দিলে আমাকে এখানে মিউ লিখলে বোধহয় বেটার হতো, বাট এনিওয়ে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, সো দিস ইজ ডেল্টা h, এটা হচ্ছে কি f, আর এটা হচ্ছে f prime of y. So therefore, if I put everything together, y, এটা হবে এই টার্ম, রাইট? বাট চেইন রুল তোমাকে কি বলে, এটা হবে df dy, কিন্তু y is a function of x, so you'll have dy dx in the argument of x. তাহলে x এর এখানে চেঞ্জ কত, এখানে হচ্ছে ডেল্টা h, এটা আসলে h ডেল্টা না দিলে আমাকে এখানে মিউ লিখলে বোধহয় বেটার হতো, বাট এনিওয়ে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, সো দিস ইজ ডেল্টা h, এটা হচ্ছে কি f, আর এটা হচ্ছে f prime of y. So therefore, if I put everything together, তাহলে হচ্ছে f of, oh, কি হলো, এটা তো কাজ করছে, why is not this listening, x plus gamma h comma y of x plus h delta লিখি, that is clearer. আর এখানে যে আমি ডেল্টা লিখেছি, এটা ডেল্টা না লিখে I should have written a delta. Yeah, বাকি it's okay.
So therefore this will be equal to f of x plus h gamma f of x plus h delta FFY. These are the precise terms we wanted. So I have to match on both sides. তাহলে আমি কি পাচ্ছি? Therefore, left hand side টা কি ছিল মনে করিয়ে দেই, f of y of x plus 4 left hand side টা কি ছিল মনে করিয়ে দেই, f of y of x plus h of f plus h square by 2 এখানে ছিল হচ্ছে f of x plus fyf. Hey, I wonder the battery is dying. That's the only thing that I can think. Yes, I think the battery is the one that's dying. Is it? These parts are working fine. Okay. Okay, it just simply went to sleep. আর এই সাইডে কি আসবে? Alt tab. Hey, can you see my screen sharing or it has died? Yes, sir, it is dead. আমাকে মনে হয় আবার ডান হাতে লেখা শিখতে হবে। This is unfair. এই পার্টটা তো করেছি, আর সেকেন্ড পার্টটার জন্য আমার লাগবে হচ্ছে আলফা এইচ এই পার্টটা তো ঠিকই ছিল, আলফাটা প্লাস বিটা f of xy plus h gamma f of x plus h delta f of y. Sorry, h square হবে এটা টাইমস বিটা, কারণ এই এক্স টার্ম যেগুলো ছিল দেখো এটা ম্যাচ হয় কিনা, তুমি নিজেও ক্যালকুলেশন করো প্লিজ, ডু দিস অ্যান্ড সি হোয়াট ইউ গেট। Do I have all the factors right? Check. এগুলো সব এলিমেন্টারি জিনিস। সো আমার প্রবলেম হচ্ছে যে আই ডোন্ট হ্যাভ এ খাতা ইন ফ্রন্ট অফ মি।
I hope you understand যে কেন বিটা এসেছিল। এই যে এখানে এই যে বিটা টাইমস এই যেটা এক্সপ্যান্ড করবা গ্যামার সাথে গুণ হবে, এখানে এক্সপ্যান্ড করলে ডেল্টার সাথে গুণ হবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ উইল হ্যাভ is gamma h square beta h square times the factors you have. আর এইখানের যেমন যে প্রথম টার্মে যে এফ আছে এটার সাথে একটা বিটা গুণ ছিল, আই হোপ ইউ রিমেম্বার। সো দেয়ার ইজ এ বিটা হিয়ার, দেয়ার ইজ এ বিটা হিয়ার, দেয়ার ইজ এ বিটা হিয়ার। এই পার্টটা is one that's contributing here. So by matching these two sides, you immediately see the following: alpha plus beta should be equal to 1. So therefore, alpha plus beta must be equal to 1. আর আমি এখান থেকে তাহলে কি পাবো? Beta gamma should be equal to half, and beta delta should also be equal to half. So I have three equations, but for 4 parameters. So therefore, you now have a dilemma. How should we proceed? So there is a one parameter of algorithm. এটা কি ক্লিয়ার কেন ওয়ান প্যারামিটার অফ অ্যালগরিদম হবে? কারণ আমার চারটা ভ্যারিয়েবল, তিনটা ইকুয়েশন, তাহলে ফ্রি চয়েস কয়টা? 4 minus 3 equal to 1. Yes, sir. All right. So there are two standard choices. Please do not accuse me of naming them. আমার মনেই থাকে না কোনটা কি। একটার নাম হচ্ছে মডিফাইড অয়লার, আরেকটাকে বোধহয় বলে I don't remember, but I will tell you what they are. One obvious choice is if you choose alpha equal to 0. There's nothing that tells you that you have to pick a alpha which is non-zero. ঠিক আছে, alpha যদি 0 হয়, then immediately you have beta equal to 1. আর তখন delta and gamma both must be equal to half. এটা হচ্ছে midpoint slope. কেন? I will now explain. Because if you use these variables, let's go back and look at that equation that we had chosen initially. সেটা কি ছিল? This was this relation. So alpha যদি 0 হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে আমি ইনিশিয়াল পয়েন্ট যেটা নিয়েছিলাম সেটা স্লোপ আমি নিবই না। I will not take this into account, right? That's for alpha equal to 0. So all that's left there is for this. So where is it? দেখো এটা কি, gamma যদি 1 হয়ে থাকে, ডেল্টা যদি 1 হয়ে থাকে, হ্যাঁ সরি আমি ভুল বললাম, gamma যদি হাফ হয়ে থাকে, ডেল্টা যদি হাফ হয়ে থাকে, then the solution is the following. So what you're doing, let's go. So therefore you now have y of x plus h would be equal to y of x plus beta equal to 1. So this is f of x plus h by 2 comma y of h times f at আমি এই পয়েন্টটাকে x or y. So this is what the algorithm will be. h by 2 তো না, হ্যাঁ এটা h by 2. So let's look at the diagram. What is happening? ছবি দেখতে তাহলে it will become clearer. h by 2. Gap take this ছিল, this was this relation. So alpha যদি 0 হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে আমি ইনিশিয়াল পয়েন্ট যেটা নিয়েছিলাম সেটা স্লোপ আমি নিবই না। I will not take this into account, right? That's for alpha equal to 0. So all that's left there is for this. So where is it? দেখো এটা কি, gamma যদি 1 হয়ে থাকে, ডেল্টা যদি 1 হয়ে থাকে, হ্যাঁ সরি আমি ভুল বললাম, gamma যদি হাফ হয়ে থাকে, ডেল্টা যদি হাফ হয়ে থাকে, then the solution is the following. So what you're doing, let's go.
So therefore, you now have y of x plus h would be equal to y of x plus beta equal to 1. So this is f of x plus h by 2, comma, y of h times f at আমি এই পয়েন্টটাকে x or y. So this is what the algorithm will be. h by 2 তো না, হ্যাঁ এটা h by 2. So let's look at the diagram. What is happening? ছবি দেখতে তাহলে it will become clearer. So মনে করো তুমি এই হচ্ছে তোমার ইনিশিয়াল পয়েন্ট. So what you are doing, আমি যেতে চাচ্ছি এই পয়েন্টে, তাহলে এই গ্যাপটা হচ্ছে কি h, কিন্তু এই স্লোপটা কোন পয়েন্টের? এটা হচ্ছে হাফওয়ে পয়েন্টে। এই পয়েন্টের স্লোপটা আমি ব্যবহার করতে চাচ্ছি ড্র্যাগিং দিস ব্যাকওয়ার্ড অ্যাট দিস পয়েন্ট। কারণ দেখো এখানে জাম্প যেটা আছে সেটা বিটা যেহেতু 1, তাহলে h থাকবে এখানে একটা। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, আমি প্রথমে একটা হাফ জাম্প দেব, হ্যাঁ এই দেখো এখানে h by 2, তাহলে আমি নতুন y এর ভ্যালু যেটা পাবো দ্যাট উইল বি অ্যাট দ্য হাফওয়ে পয়েন্ট। এই পয়েন্টে তারপর স্লোপটার ভ্যালু আমি ডিটারমিন করব বাই গোয়িং টু দ্যাট পয়েন্ট, অ্যান্ড দেন আমি ওই পয়েন্টের স্লোপটাকে আমি আবার ড্র্যাগ করবো। তাহলে কোড যদি লিখতে হয় তাহলে কোড 2 স্টেপ প্রসেস হবে, এই জন্য এটাকে আরকে 2 বলে, বিকজ ইনভলভস 2 পয়েন্টস। ফার্স্টে হচ্ছে তুমি হাফ স্টেপে গিয়ে এই পয়েন্টের স্লোপটা ডিটারমিন করলা, কারণ এটা তোমার লাগবে। সো তাহলে ওটা দিলে তুমি এখানে নতুন y পেলা, and that y is now fed back into for jumping from the initial point. এই আমি এটা হচ্ছে হাফওয়ে পয়েন্টে, এই পয়েন্টের স্লোপটা আমি ব্যবহার করতে চাচ্ছি ড্র্যাগিং দিস ব্যাকওয়ার্ড অ্যাট দিস পয়েন্ট। কারণ দেখো এখানে জাম্প যেটা আছে সেটা বিটা যেহেতু 1, তাহলে h থাকবে এখানে একটা। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, আমি প্রথমে একটা হাফ জাম্প দেব, হ্যাঁ এই দেখো এখানে h by 2, তাহলে আমি নতুন y এর ভ্যালু যেটা পাবো দ্যাট উইল বি অ্যাট দ্য হাফওয়ে পয়েন্ট। এই পয়েন্টে তারপর স্লোপটার ভ্যালু আমি ডিটারমিন করব বাই গোয়িং টু দ্যাট পয়েন্ট, অ্যান্ড দেন আমি ওই পয়েন্টের স্লোপটাকে আমি আবার ড্র্যাগ করবো। তাহলে কোড যদি লিখতে হয় তাহলে কোড 2 স্টেপ প্রসেস হবে, এই জন্য এটাকে আরকে 2 বলে, বিকজ ইনভলভস 2 পয়েন্টস। ফার্স্টে হচ্ছে তুমি হাফ স্টেপে গিয়ে এই পয়েন্টের স্লোপটা ডিটারমিন করলা, কারণ এটা তোমার লাগবে। সো তাহলে ওটা দিলে তুমি এখানে নতুন y পেলা, and that y is now fed back into for jumping from the initial point. বুঝছো, এটা রক পেপার সিজার খেলার মতো। তুমি যদি ভালো খেয়াল করতে থাকো তোমার পার্টনার কি করছে, মানে তোমার যার সাথে অপোজ করছো সে তার আঙ্গুল দেখে যদি তুমি বুঝে পাও যে সে রক চুজ করছে বা পেপার চুজ করবে, ইউ চুজ থিংস অ্যাকর্ডিংলি। সো দিস ইজ দ্য গেম দ্যাট ইউ প্লে। এটা হচ্ছে কি মিড পয়েন্ট রুল অনেকে বলে, কারণ এটা মিড পয়েন্টের স্লোপটা আমি ইউজ করি। আরেকটা হতে পারে যদি আলফা অ্যান্ড বিটা বোথ আর ইকুয়াল টু হাফ, অন্য অল্টারনেটিভটা। সো এটা হচ্ছে অ্যাভারেজিং, আমার নাম মনে থাকে না এগুলোর কোনটা কি। সো এটা হচ্ছে অ্যাভারেজিং স্লোপ। কেন দেখো, লেটস লুক অ্যাট ইট। সো আমি যদি আলফা আর বিটা বোথ হাফ ধরি তাহলে গ্যামা আর ডেল্টার ভ্যালু হবে গিয়ে 1। সো ইন দ্যাট কেস y of x plus h would be equal to y of x. What is happening? Y of x plus 1/2 h y of x y plus f of x plus h, কারণ গ্যামার ভ্যালু 1 আর ডেল্টার ভ্যালু যেহেতু 1, সো এটা হবে y of x plus h y plus h f of x y. সরি আমার হাতের লেখা ছোট হয়ে আসছে, but I think you can understand. So আমি কি করছি, so what I am doing, I am taking the average of the slopes. আমি এই পয়েন্ট থেকে জাম্প করে প্রথমে এই পয়েন্টে যে স্লোপটা অয়লার মেথডে পাবো সেটা আমি নিচ্ছি।
আবার এই পয়েন্টের যে স্লোপ দ্যাট ইজ হিয়ার, তাহলে এই দুটোর আমি দেখো যোগ করে গড় করছি বিকজ দেয়ার ইজ আ হাফ হিয়ার, সো ইটস অ্যাভারেজিং দ্য স্লোপস অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল পয়েন্ট অ্যান্ড দ্য ফাইনাল পয়েন্ট। এটা বের করতে গেলে তুমি অয়লার মেথড নিতে হবে, হ্যাঁ, আর ছোট হয়ে আসছে, but I think you can understand. So আমি কি করছি, so what I am doing, I am taking the average of the slopes, আমি এই পয়েন্ট থেকে জাম্প করে প্রথমে এই পয়েন্টে যে স্লোপটা অয়লার মেথডে পাবো, I am taking the average of the slopes, আমি এই পয়েন্ট থেকে জাম্প করে প্রথমে এই পয়েন্টে যে স্লোপটা অয়লার মেথডে পাবো সেটা আমি নিচ্ছি। আবার এই পয়েন্টের যে স্লোপ দ্যাট ইজ হিয়ার, তাহলে এই দুটোর আমি দেখো যোগ করে গড় করছি বিকজ দেয়ার ইজ আ হাফ হিয়ার, সো ইটস অ্যাভারেজিং দ্য স্লোপস অ্যাট দ্য ইনিশিয়াল পয়েন্ট অ্যান্ড দ্য ফাইনাল পয়েন্ট। এটা বের করতে গেলে তুমি অয়লার মেথড নিতে হবে, হ্যাঁ, আর সেকেন্ড স্টেপে তুমি ইউ আর ড্র্যাগিং দ্যাট অয়লার স্লোপ ব্যাক অ্যান্ড ওই নতুন পয়েন্টে যে স্লোপটা বেরোতো সেই পয়েন্টের সাথে অরিজিনাল স্লোপটা দুটো অ্যাভারেজ করে তুমি এটা করবা। So what is happening here? These are much more accurate than what you had. তাহলে আমরা সেকেন্ড অর্ডারে কিন্তু দুটো ইকুয়েশন কিন্তু পেয়েছি, একটা হচ্ছে leapfrog, but that only works for oscillatory system. Why is that? I will explain that. Maybe I have time to explain why that works and why it does not work for Euler method does not work. I will explain this. এটার সাথে ফর নয়মান একটা অ্যানালিসিস আছে, I will only mention this cursorily. পরে যখন আমরা ওয়েভ ইকুয়েশন এই জাতীয় যদি কখনো করতে যাই তাহলে দেন ইউ উইল সি হাউ দিস অ্যাকচুয়ালি কামস ইনটু দ্য গেম। হ্যাঁ, তো তাহলে RK2 এর যে জেনারিক মেথড, এখানে যে দুটো মাত্র আমি কেস দিয়েছি, বাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি অল্টার, এই যেমন ধরো বিটার ভ্যালু তাহলে কি হবে, আলফার উপর ডিপেন্ডেন্ট, সো বিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস আলফা, সো দেয়ারফর ইউ নাও হ্যাভ দিস হোল ওয়ান প্যারামিটার চয়েস অফ আলফা চুজ করলে you can determine beta, gamma and delta. So the choice is one parameter choice. So এখন পর্যন্ত যা কিছু আলাপ করেছি এটা কি ক্লিয়ার? আজকে লেস কোডিং মোর থিওরি। Yes, sir, clear. Okay, good. So last thing that I will discuss, আমি একটু ইনিশিয়ালি এটা করিনি কিন্তু আমার হাতে 15 মিনিটের মতো সময় আছে, so let us do what we call stability analysis. So what does stability analysis say? So I will start with the Euler equation. So dx dt is equal to, Euler equation, equation. And I hope you remember যে আমি এই ইকুয়েশনের জন্য what did I say, that solution ছিল হচ্ছে গিয়ে xn plus 1 মানে টাইম স্টেপ n plus next step, এটা যদি a times xn হয়ে থাকে। এখন টিপিক্যালি এটা তো ডিকে সিস্টেম, তাই না? ডিকে সিস্টেমের জন্য দিস ওয়ার্ক ইফ a is less than 1, কারণ অবভিয়াসলি ডিকেইং সিস্টেম করলে এটার মডুলাস শুড বি লেস দেন 1। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই আই সে মডুলাস। কমপ্লেক্স নাম্বার তো তোমাদের সবার নিশ্চয়ই কিছুটা হলো পরিচয় আছে। সো এনি কমপ্লেক্স নাম্বার a can be written as এটার মডুলাস times e to the power I theta, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ লুক এট দ্য অ্যামপ্লিটিউড, ডিকেইং সিস্টেমের জন্য বিহেভিয়ার কিরকম হবে, এটা অ্যামপ্লিটিউড আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকবে, রাইট? বা এরকম হতে পারে বা এরকম হতে পারে, রাইট? সরি, মাই ড্রয়িং ইজ নট দ্য বেস্ট অন আর্থ। So both are decaying systems. So তার জন্য we obviously will need a behavior where the modulus, the amplitude যেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, তার মড হতে হবে 1 থেকে কম, right? But for an oscillating system, obviously we'll need a behavior where the modulus, the amplitude যেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, তার মড হতে হবে 1 থেকে কম, right?
But for an oscillating system, modulus of A should be equal to 1. এটা খেয়াল রেখো। This is very very important. যদি সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর করতে যাই তাহলে তার মডুলাস মাস্ট বি ইকুয়াল টু 1, কারণ এখানে কোনো সিস্টেমের ভেতর কোনো লস অফ এনার্জি নাই, তার অ্যামপ্লিটিউড কখনো কমবে না। So you remember I was telling you the Euler method is not really very good for oscillating systems. So let's prove that. So claim. I hope you are aware যে আমি simple harmonic equationটাকে I can write always in this manner. The SHO equation বা যে কোনো oscillating সিস্টেমের জন্য we will write dx dt equal to I omega of x. I hope you know this. Yes, no, but sorry, এখানে was a minus that. It makes really no difference. We can always redefine your omega. এখানে কেউ আছো যে যার এটা দেখাতে একটু অস্বস্তি হবে? হ্যালো, সবাই 103 করছে, আই গেস কারো প্রবলেম। না আমি ওয়ারিড, এখানে হঠাৎ করে আমার দুটো জিনিস খেয়াল পড়লো। আকবর আজকে আসে নাই। Well, at least I'm not hearing him. So আসে নাই স্যার। না না সেটা আমি জানি কিন্তু আমি তাকে we threatened him last time and it's not actually helping. So I think he is the only person who would have some problem here. তানজিলা যেহেতু 103 করেছো, তবে আমি যেটুকু জানি যে 103 তে কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে ব্যবহার করে কোনো কিছু করানো হয় না। So I'm a little bit hesitant when I say that all of you have actually done this. So are you comfortable with this kind of things? Sir, no. You are not comfortable with this. Yes, sir. Sorry, I am not following. To be sentence to complete, act a full sentence follow without any yes, no. Sir, I am not comfortable. Okay, fine. So how do we address this thing? তোমার কমফর্টটা এটা গ্রো করবে টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ 308, কারণ 308 এটা উঠতে বসতে করতে হবে। আমরা একটা কাজ করি, আই উইল গিভ ইউ সাম অ্যাসাইনমেন্টস, নাথিং টু ডু উইথ দিস। মানে তোমার বাকিরা একটু যদি এটা আলাপ করে একটু হেল্প করো ওকে, তাহলে আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি বেটার। আই মিন আজকে আমি করতে গেলে এটা দিস উইল টেক আপ টাইম, অর ইউ জাস্ট সিম্পলি সেট অ্যাসাইড এ টাইম টু ডিসকাস। ওকে, অলরাইট। তাহলে এখানে যদি আমি নেই, ধরো মনে করো আই ওয়ান্ট টু অ্যাপ্লাই Euler মেথড, লেটস অ্যাপ্লাই Euler। সো Euler সাহেব কি বলবে? আমি এটা হচ্ছে x of n plus 1 minus xn divided by delta t. What I'm doing is equal time গ্যাপে আমি delta t টাইম পর পর অ্যামপ্লিটিউডগুলো দেখছি। সো nth টাইমে অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে xn, n প্লাস নেক্সট স্টেপ n প্লাস 1 তম স্টেপ টাইম ডিফারেন্স হচ্ছে delta t, এটা হবে xn plus 1. Is the notation clear? Yes, sir. অলরাইট, তাহলে এখান থেকে আমি পাবো হচ্ছে মাইনাস আই, স্লোপটা হচ্ছে ওই একই পয়েন্টে, সো এখানে এক্স এন থাকবে। সো দেয়ারফোর এক্স এন প্লাস 1 would be equal to 1 minus I omega delta t times xn. So therefore A, the ratio of complex amplitudes at two successive points will be equal to 1 minus I omega delta t. তাহলে এটা মডুলাস যদি বের করতে চাই, দিস উইল বি, এটা রিয়েল পার্ট হচ্ছে 1 আর ইমাজিনারি পার্ট হচ্ছে ওমেগা ডেল্টা টি। তাহলে এটা হবে রিয়েল পার্ট স্কোয়ার, সো 1 স্কোয়ার প্লাস ইমাজিনারি পার্ট স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ডেল্টা টি হোল স্কোয়ার, which is always greater than 1.
So therefore it violates energy conservation at all times. So this is the proof why the Euler method doesn't work well with harmonic oscillators. Any comments from the listeners? জিনিসটা কুল ছিল অনেক, কোনটা? মানে এই যে লাস্ট লাইনে যেটা মানে স্টেটমেন্টটা যে ওয়ানের চাইতে বড় হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, exactly. And now you see why leapfrog works beautifully. So তাহলে লিপফ্রগের ক্ষেত্রে আমি কি করব? I hope you remember যে dxn dt it amounts to actually doing symmetric difference. ঠিক আছে? First derivative ক্ষেত্রে symmetric difference is the one that actually does the leapfrog. And I hope you remember, you will see this. তাহলে এটাকে আমি কি লিখবো? এটাকে লিখবো হচ্ছে x of n plus 1 minus x of n minus 1 divided by 2 delta t. এটা কি ক্লিয়ার? সিমেট্রিক ডিফারেন্স, কারণ আমি যে পয়েন্টে আছি সে পয়েন্টের সামনে আর পিছনের পয়েন্টটা দিয়ে আমি আমার nth পয়েন্ট যেহেতু আছে তাহলে পরের পয়েন্ট হবে n প্লাস 1 আর আগের পয়েন্ট হচ্ছে n মাইনাস 1, তার দুইটা পয়েন্টের ডিফারেন্স আর তাদের মাঝখানে টাইম ডিফারেন্স হচ্ছে টুয়াইস ডেল্টা টি। সো দিস ইজ হোয়াট ইট উইল বি। এখন এটাকে লিখবো হচ্ছে মাইনাস আই ওমেগা এক্স এন, কারণ এনতম পয়েন্টে হচ্ছে কি স্লোপটা। ক্লিয়ার? Leapfrog is same as using symmetric differencing in one dimensions. Sorry, I should be saying that as well. Hello, কারো কোনো, কারণ দুইটা পয়েন্টের ডিফারেন্স আর তাদের মাঝখানে টাইম ডিফারেন্স হচ্ছে টুয়াইস ডেল্টা টি। সো দিস ইজ হোয়াট ইট উইল বি। এখন এটাকে লিখবো হচ্ছে মাইনাস আই ওমেগা এক্স এন, কারণ এনতম পয়েন্টে হচ্ছে কি স্লোপটা। ক্লিয়ার? Leapfrog is same as using symmetric differencing in one dimensions. Sorry, I should be saying that as well. Hello, কারো কোনো কথাবার্তা নাই, চুপচাপ সবাই? জি স্যার, এটা তো দেখাইছিলেন আগে। ওকে, সো therefore আমি যদি এটাকে xn plus 1 minus xn minus 1 divided by, this would be equal to minus twice I omega delta t. ঠিক আছে? So therefore এটাকে দেখো xn plus 1 plus xn, এটা হবে অ্যাম্প্লিফিকেশন বা এই a, আবার এদিকে xn minus 1 এটা হবে 1 by a। এটা কি ক্লিয়ার কিনা? কারণ জাস্ট উল্টো অর্ডারে দেখো, এটা হচ্ছে আগেরটা, এটা হচ্ছে পরেরটা, তাহলে এটা 1 by a হবে। জি স্যার। Others? Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine. So now we have জি স্যার। others? Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine. So now we have from here a minus 1 by a would be equal to twice I omega delta t. So it's a quadratic equation. So গুণ করো, তাহলে এটা হবে a square minus 1, ওটা এদিকে নিয়ে আসো, twice I omega delta t times a would be equal to 0, বা আর একটু গুছিয়ে লিখি, a square plus twice I omega delta t
times a minus 1 equal to 0. So let us now apply this for a quadratic equation. So the quadratic equation theta, it doesn't matter whether a, b, c are complex or real or imaginary. So therefore, a would be equal to minus b না লিখে আমি let me do এটাকে এইভাবে লিখি. I think you will appreciate this. হ্যালো, কলম ঝাড়ার মতো ঝাড়তে হলো. তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস এসি করতে গেলে এটা 1 মাইনাস so as long as omega delta t is less than 1, the thing beneath the square root, this part, is real. Purely complex, such a purely না লিখে complex number. Real পার্টও আছে, imaginary পার্টও আছে. So therefore এর মডুলাস কি হবে সেই ক্ষেত্রে given this condition? So a mod would be real part squared, তাহলে এটা হচ্ছে 1 minus a mod square করো 1 minus omega delta t whole square will equal. So let us now apply this for a quadratic equation. So the quadratic equation, it doesn't matter whether a, b, c are complex or real or imaginary. So therefore a would be equal to minus b
মাইনাস বি না লিখে আমি লেট মি ডু এটাকে এইভাবে লিখি। আই থিঙ্ক ইউ উইল অ্যাপ্রিসিয়েট দিস। হ্যালো, কলম ঝাড়ার মতো ঝাড়তে হলো। তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস এসি করতে গেলে এটা 1 মাইনাস so as long as omega delta t is less than 1, the thing within the square root, this part, is real. Purely complex, such a purely না লিখে complex number, real part আছে, imaginary part আছে। So therefore এর মডুলাস কি হবে সেই ক্ষেত্রে given this condition? So a mod would be real part squared, তাহলে এটা হচ্ছে 1 minus a mod square করো 1 minus omega delta t whole square plus imaginary part হচ্ছে এটাকে স্কোয়ার করো omega delta t whole squared, so this cancels that, you are 1. So therefore as long as this condition is met, you will now have a mod would be equal to 1. A mod তো মডুলাস যেহেতু এটা কখনো নেগেটিভ নাম্বার হতে পারবে না, so therefore a mod is 1. So therefore we have proven that leapfrog is a conditionally stable algorithm for oscillatory systems. Done. And that ends today's discussion. I'm happy because আমি প্রথমে ভেবেছিলাম খুব অল্প জিনিস কভার করতে পারবো, but looks like I have managed to cover everything that I wanted. And thanks for asking. So a mod would be real part squared, তাহলে এটা হচ্ছে 1 minus a mod square করো 1 minus omega delta t whole square plus imaginary part হচ্ছে এটাকে স্কোয়ার করো omega delta t whole squared, so this cancels that, you are 1. So therefore as long as this condition is met, you will now have a mod would be equal to 1. A mod তো মডুলাস যেহেতু এটা কখনো নেগেটিভ নাম্বার হতে পারবে না, so therefore a mod is 1. So therefore we have proven that leapfrog is a conditionally stable algorithm for oscillatory systems. Done. And that ends today's discussion. I'm happy because আমি প্রথমে ভেবেছিলাম খুব অল্প জিনিস কভার করতে পারবো, but looks like I have managed to cover everything that I wanted. And thanks for asking not too many complicated questions. So the floor is open for discussion. We have like some more time. So তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে প্রশ্ন করতে পারো, না করতে গেলে I will go and have a cup of coffee. স্যার এই যে নোটসগুলো একটু কাইন্ডলি শেয়ার করে দিন স্যার। কেন ভিডিওতে তো আমি তো খুব স্লোলি লিখছি, এটা আমি চাইলেও ফাস্ট লিখতে পারি না আগের মতো। না স্যার, নোট আমিও করছি, কিন্তু ভিডিও দেখতে গেলে তো আবার 1.5 ঘন্টা দেখা লাগবে। আমি জাস্ট আমার অথবা অন্য কেউ যদি নোট করে সে আমাকে দিতে পারে, আমি জাস্ট আমারটা একবার আমার মনে হয় ইউ শুড বাকিরা ইউ শুড চার্জ ইয়েকে মাশরুককে চার্জ করতে পারো and get some future chill দিতে পারো।
আচ্ছা আমি দেখি, আমাকে একটু রিঅর্গানাইজ করে দিতে হবে। তো সেটা একটা কাজ করতে পারো, আমাকে একটু বলতে হবে যে কোন দিন কি কভার করেছিলাম, তাহলে আমি এই এগুলো রিনেম করে দেবো ফাইলগুলো। ঠিক আছে স্যার, আমি আজকে দিব। ওকে, অলরাইট। Anybody else has anything to discuss? No, sir, not at the moment. জেমস আজকে একদম awfully quiet. জেমস কি ঘুমিয়ে পড়েছো? Perhaps he has. Okay, I'm stopping the sharing. Did I pick you at an inopportune moment, James? স্যার ওর মাইক কাজ করতেছে না। মুশকিল, তাহলে তো ভাইবা নিতে পারবো না। Get that fixed. I have bought a headset. I mean, it's very convenient now. I'm pretty sure you're not getting too many noise from my side. Hey, yeah, ইরফান, তোমার শেষ পর্যন্ত ওই ইহের কি হলো? ওই সি প্লাস প্লাস কোর্সের সি প্লাস প্লাস না কি কোর্স ওটা ছিল? Sir, Data নিতে পেরেছি। নিতে না, পেরেছি। নেওয়ার জন্য না, ওই যে তোমার ওয়েব ক্যাম নিয়ে যে ক্যাচার লাগছিল। ও, ওটা স্যার আমি হচ্ছে ইয়াকে কি বলে হেডকে না ডিনকে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা ইমেল করেছি। তো ডিন পরে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আমার ইয়াটা কি, সেকশনটা কি। হ্যাঁ, পরে আমি আমার সেকশনটা বলার পরে আর কোনো রিপ্লাই পাইনি ওখান থেকে। সো হি মাইট হ্যাভ ডান সামথিং অর মাইট নট হ্যাভ। বাট তোমার ফ্যাকাল্টি কিন্তু এরপর আর কোনো কিছু ইস্যু রেজ করেন নাই, করেছেন কি? না, না। তার মানে আই থিংক সাম মেসেজ ওয়াজ কনভেড। I think মানে উনি he prefers working under the radar. উনি লোকজনকে প্রভোক না করে যতটুকু পারে কাজ করার চেষ্টা করেন। Soft spoken person, but he gets things done, which is good. Yeah. All right. So কারো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, I think I will roll this up and wish you a very happy weekend or a long break. Well, break তো হবে না, we will still hold classes. আমাদের মাফ নাই। যারা সরকারি চাকরি করছে তারা বেশ মজায় আছে, এখন অফিস বন্ধ, সব ঘুমাবে বন্ধ, আগে, স্যার। সব বন্ধ। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের কাজ চলছে আর কি। ওয়েল, ইয়েস, এবং তাও কি যেদিন অফ ডে থাকার কথা থার্সডে, সেদিনও কি যে শয়তানি শুরু স্যার করেছে। আইইউবি তো ঈদের দিনেরও মেকআপ ক্লাস নেয়। কি বলো? জি স্যার, মানে ঈদের সময় যে কয়দিন ক্লাস হবে না স্যার, ওগুলো মেকআপ দিয়ে রাখবো স্যার অলরেডি। Why? আমাদের স্যার এই যে অ্যালগরিদম কোর্সে যেদিন মানে মানে গত মানে ইয়াতে শুরু হলো স্যার, ওই দিনই ফ্যাকাল্টি প্রথম দিন এসে কোনো ইন্ট্রোডাকশন ছাড়া কিছু ছাড়া বলে কি অমুক 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 তারিখ পরীক্ষা।